Hello students, welcome to the session. So today we will be discussing addition of vectors, how the vectors can be added, how the vectors can be subtracted, and there are two important rules for vector addition. Those are triangle law of vector addition and one more is parallelogram of vector addition. Okay, so we will discuss in detail. Okay. So, how the vectors can be added? Suppose that, imagine that a boy is standing here and he starts his journey from the point A. So, from the point A he starts moving and he reaches the point P after some time. Okay, then he changes his direction and he moves towards the point C and finally he arrives at C. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎ ಇಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವನು ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ what the displacement is nothing but the difference between the final position and initial position. Final position ಮತ್ತು initial position ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. So first displacement was this. He started from A and he reaches B. This was the first displacement. Then from the point B he traveled towards C and he reaches C. So this is the second displacement. So then the net displacement is this. So difference between final position and initial position. So this vector AC is called the net displacement of the boy. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎ ಸಿ is called the sum of the two displacements AB plus BC. So this is what we call as vector addition. So AB was the displacement, this was the one vector, that is vector AB, and BC was the second displacement, that is second vector BC. So addition of these vectors is the net displacement, that is AC. So this is what we call as triangle law of vector addition. Okay, so if a boy is moved from A to B and then from B to C, then the net displacement made by the boy from A to C is given by the vector AC. And this can be expressed in the form of addition law, that is vector AC is equal to AB plus BC. Okay, so one important property of vectors is you can or you are free to shift the vectors without changing its direction and magnitude. Vectors alli ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕಾರನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಗ್ಗ ಜೋಡಿಸಿ ಎಳಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದಾನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ JCB ಇಂದ
ತಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನ್ಸ್ a force cannot change or the vector cannot change if it can be shifted without changing its direction. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಪುಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ತರ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನು ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we have to shift them. We have to shift one of the vector, ಅಥವಾ you have to shift both the vectors so as to apply the triangle law of addition. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಡ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, the terminal point of first vector must be the initial point of the second vector. ಈಗಿದ್ದಾಗ ಇವುಗಳ ಎಡಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಎಡಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ತರಣ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಈಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ the end point, the terminal point of vector A is the initial point of vector B. ಇದರ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಹೆಡ್, ಅದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ಇವಾಗ ಇವೆರಡರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ದಿಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ this line always represents, or this vector represents the addition of these two vectors. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, so joining this point and this point, or shift this at this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್
B. So in this way you can try to apply triangle law of vector addition by shifting the vectors. One example ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. What is the resultant of the two forces acting on the body? So ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ A, that is vector A, and another vector B, that is force B ಅಂತ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಈಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದು ದಾರ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿರಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಸಮ್ವೇರ್ in this direction. Okay, so we'll see it. So in such cases, what will be the resultant of these two vectors? So what we do is we shift this. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. You cannot apply triangle law of vector addition. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು co-initial vectors ಇದೆ. Okay, ಎರಡರದು starting point, initial point is same, so you cannot apply triangle law of vector addition. So triangle law of vector addition ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ direction and magnitude. It is possible, I explained earlier. So ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? It will be this net displacement as we told earlier. Okay, so the vector starting from this point and ending at here will be the addition of these two. Let's see it. Okay, now see, this is the vector sum of A and B. So think of how vectors can be shifted. Okay, so let's move on to next, that is parallelogram law of vector addition. Okay, it is extension of triangle law of vector addition. So ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. If two vectors A and B represent the adjacent sides of a parallelogram, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಇದೆ. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಎ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳು. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಸಮ್, ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನನ್ನೋದು ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, then this diagonal represents the sum of these two vectors. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, represent the magnitude and direction of the vectors by the diagonal of the parallelogram
through common point. Okay, so you have to draw one diagonal from these two common points, and this diagonal represents the sum of these two vectors. Another parallelogram law of vector addition. Okay, let's move. Here it is. So A and B are the adjacent side. So what will be their sum means it is the diagonal which starts from the common point. Okay, so this is the A plus B. Now the question is, what is this diagonal vector? That can also be understood. Okay, now listen this. What is this vector? What is this vector in terms of A and B? How can you express this vector in terms of A and B? We know that this is A plus B, already we have seen. So how this vector can be expressed in terms of A and B? So imagine that, or let us suppose that this is a vector C. Imagine that this is vector C. Now by the vector sum of triangle of addition, okay, this plus this vector A and this is vector C. Okay, starting from this point and ending at here, this is vector C. So vector A plus vector C is vector B by triangle of addition. Okay, this plus this is equal to this vector, vector B. Now if you transfer vector A this side, this is vector B minus vector A. Okay, so this diagonal represents vector B minus vector A. Okay, so one diagonal is A plus B if A and B are the adjacent sides, and other diagonal is vector B minus vector A. Okay, this vector you can see, you can also learn this. This is important even in physics. Okay, now difference between two vectors, can we subtract two vectors? It is the question. If so, then how they can be subtracted? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು see here, ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ subtraction, their difference. So what difference is nothing but difference andre ಏನು ಅಂತ. Okay, the difference of the vectors A and vector B is the addition of vector A and minus vector B. Okay, so difference andre is nothing but addition of one vector and other vectors negation. Okay, so minus B is what? It is the vector opposite in direction with that of vector B. Vector B na opposite vector A minus B. So ಇವುಗಳ addition ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ it is nothing but A minus B ಅಥವಾ subtraction of A and B. Let's see. ಇಲ್ಲೊಂದು vector ಇದೆ, vector A, and this is vector B. So what is the minus B vector? Okay, what is negation of B ಅಥವಾ negative vector of B? As I explained earlier, negative of vector B ಅಂತಂದ್ರೆ vector in opposite direction of this vector B having the same magnitude. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಇದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಿ. Now this is A minus B means addition of this vector and this vector. Okay, vector A minus vector B antandre it is addition of this and this. Again you can apply triangle law of vector addition. Okay, so this plus this ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is this vector. So here it is. Okay, so this is how you can, this is nothing but subtraction of A and B or subtraction of B from A. Okay, so in this way you can vectors can be subtracted. They are nothing but addition of vectors by changing the direction of the second vector. Okay, now here also see here, when the sides of a triangle are taken in order it leads to 0. ಈಗ ನೋಡಿ,
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, a vector ab plus vector bc is equal to vector ac, this vector starting from a and directed towards c, this is vector ac. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಸಿ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಅಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನೆಗೆಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ minus vector CA. Okay, it's you have learned it in negation of a vector. AC and minus, that is AC and CA are opposite vector, so AC can be written as minus CA. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. this vector AC is equal to AB plus vector BC. but AC ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it is equal to minus CA. So if you shift this minus CA this side, so AB plus BC plus CA is equal to, you will get 0 vector. Okay, so when the sides of a triangle are taken in order, it leads to 0. That's AB plus BC plus C. ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ AB ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ BC, C ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ CA. So in a triangle, the vectors if a sides are taken in order, then their result or their sum is always 0. So you remember that AB plus BC plus CA can be equal to 0 vector. Okay, let's move. Now properties of vector addition. So vector addition follows commutative rule. ಅಂತಂದ್ರೆ sum of A and B is equal to sum of vector B and vector A. That is quite natural. ನೋಡಿ, A plus B is equal to, ನೋಡಿ ಈಗ ಇದೊಂದು parallelogram ಇದೆ. Okay, so these two are parallel to each other and these two are parallel to each other. Okay, now A plus B, if you apply triangle law, so sum of these two, A plus B is equal to this diagonal as we have seen earlier. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if you apply triangle law for the above triangle, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if you apply triangle law for this triangle, here what, B plus A taken along the same direction, same order, you can say in the same order. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ, so it is possible to add them. So sum of these two vectors, vector B plus vector A gives you this vector. So again the same diagonal. So here you can see that A plus B means adding along this is equal to this diagonal. Similarly, this diagonal is also equal to sum of these two. Okay, so vector addition follows commutative law. That is A plus B vector is equal to B plus A. Remember this. Next, vector addition can also follow associative law. That is, for any three vectors A, B and C, suppose there are three vectors A, B and C. See here, this is one vector, this is another vector, this is another vector C. So what is their addition, athwa how they can be added by grouping. Okay, so see here, what it says is, ಇಲ್ಲಿ A plus B plus C is equal to vector A plus vector B plus vector C. Andre, see here, if I add these two vectors first, okay, so the directions are given. So here you can see that you can apply triangle of vector addition. So sum of these two vectors is this diagonal. Okay, as we saw earlier, by triangle law, vector A plus vector B is this diagonal. So there is one more vector C here. Now see here, this is the vector starting from B ending at R, and this is the vector starting at R ending at S. So you can add these two vectors. Okay, so this vector plus this vector gives you this vector. That is written here. Vector A plus B plus vector C. So by triangle law of addition, so PS is nothing but this much. Okay, we have added these vectors taken in this order.
Similarly, look at this. Same figure, same, everything is same. Now see here, first I add these two vectors. Vector B and vector C. Okay. So vector B is this starting from Q ending at R. Vector C is the vector starting at R ending at S. So they can be added and their sum is this diagonal as we saw in the triangle of vector addition. Okay, this is your B plus C. Now you can see that vector PQ and vector QS, they are taken in the same order. So it is possible to add them. PQ, QS. So sum of these two will be definitely this vector PS by the triangle of vector addition. Okay, so this vector is ending at P. So this second vector, this starting at Q. So they can be added. So their resultant is what is vector PS, and that is this. Means sum of this and this will be this vector. So again you will have PS vector, PS vector. So this is equals to this vector. Okay. So in this way you can understand this associative law, or simply think of vectors can satisfy this associative law. Now there are two more properties, quite natural, you have to follow this. Addition of any vector and its negative vector is always a zero vector, and addition of any vector and a zero vector is a vector itself. So here minus vector A is called additive inverse of vector A. ಆಮೇಲೆ ಈ zero vector ನ additive identity of vector addition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. Same here. Now this is important. Multiplication of a vector by a scalar constant. So what will happen if you multiply any vector by some constant, some numbers, some real numbers, positive or negative? So what will be the effect of that multiplication on that vector anta? Okay. So now see here. Here few vectors are there. This is vector A. Okay, this much length. Here I have drawn one more vector which is double of this. Okay. So looking at this we can see that this vector's length is double of this vector, and that is represented by 2 into vector A because its length is doubled. See here, one more vector is there here from here to here whose length is 3 times this. ಇದರ 3 ಪಟ್ಟು ಇದಿದೆ. ಇದು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದರ 2 ಪಟ್ಟಿದೆ. So that is 2 into vector A. So ಇದನ್ನದು ಇದರ ಒಂದು 3 ಪಟ್ಟು 3 times ಇದೆ. Okay, ಅದಕ್ಕೆ 3 into vector A. So ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. Okay, so ಇದರ ಡಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ -2a. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ the lambda value. This lambda, if it is a positive, then the resultant of okay, so when you multiply any vector by a constant lambda, then what will be the result of this vector lambda into a? What it says is the vector lambda into A has the same direction or opposite to that of vector A according as the value of lambda. If the lambda value is positive, then this vector lambda into A will have the same direction as that of A. A the ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 2a ಇದೆ, ಇದು 2 ವೆಕ್ಟರ್ -2a ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ
value of lambda. If it is positive, it is along the same given vector A. If the lambda is negative, it is opposite to that of vector A. So in this way, you can learn that how the vectors can be multiplied by scalar. In ಮುಂದೆ vectors ಅನ್ನ multiply ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. Okay, so ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ multiply ಮಾಡೋದನ್ನ we will see in the next class. Very interesting and very useful concept. Okay, so we'll meet in the next session. Till then, bye, take care, and if you like, just subscribe and press bell button to get latest notifications. Thank you.